Samuel Ortega despertaba cada mañana antes del amanecer con el cuerpo cansado y la mente más pesada en la tierra que heredó de su padre, el rancho El Encino, se extendía por hectáreas de terreno seco y resquebrajado por el sol inclemente del norte de México. Era una tierra noble pero exigente, y cada año parecía pedir más de lo que él podía dar. Desde que murió su esposa hacia ya 3 inviernos, Samuel vivía en silencio acompañado solo por el crujido del viento, entre los árboles y el mugido ocasional del ganado que no había vendido. Había dejado de hablar mucho porque no había con quién. Los peones que trabajaban con él antes se fueron ano buscando tierras más fértiles y patrones con más recursos. Lo poco que quedaba del personal era un viejo vaquero cuyo llamado Thomas que más por lealtad que por sueldo seguía ayudando cuando podía. El agua escaseaba. Las cuentas se acumulaban. El banco había llamado 3 veces esa semana, y Samuel no había contestado ninguna llamada. Sabía bien lo que querían decirlo y no estaba listo para escucharlo. Lo único que mantenía vivo al rancho eran su terquedad y el recuerdo de lo que alguna vez fue. Porque el encino no era solo un pedazo de tierra para él. Era la historia de su familia. Las manos de su padre sembrando en los circos. Las canciones que su madre cantaba mientras cocinaba. Las carcajadas de su esposa al colgar la ropa al sol. Los primeros pasos de su hija que murió muy pequeña y cuya ausencia seguía habitando en cada rincón. Y esa mañana, como todas las demás, Samuel ensiló a su caballo colorado, revisó el corral. Alimentó a las vacas y se dirigió a la vieja casa de herramientas donde lavaba días intentando reparar una bomba de agua sin éxito. Cada movimiento le pasaba como si lavara piedras en el cuerpo. Su rostro curtido por el sol tenía arrugas profundas que no venían solo del tiempo sino del dolor contenido durante ecos. Era hombre grande, de manos ásperas y mirada cansada pero firme. A pesar de todo, no se permitía llorar. No por orgullo, sino porque sentía que se empezaba y no podría parar. Mientras almorzaba pan duro con queso seco, escuchó en la radio del camión una noticia sobre una subasta de mano de obra en un pueblo cercano. Eran eventos comunes desde que la crisis golpeó a la región. Gente sin recursos se ofreció a trabajar por alojamiento y comida o por contratos casi esclavizantes. Samuel detestaba la idea pero no podía negar que necesitaba ayuda urgente. No podía solo. En sequera con Tomás. El potrero requería reparación. Los caballos sin domar le estaban costando dinero. Y había 3 vacas enfermas que necesitaban atención médica que él no podía pagar. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su vida. Iría a esa subasta. Buscaría a alguien fuerte, alguien que no hablara mucho, alguien que simplemente hiciera el trabajo y la ayudara a salvar lo poco que quedaba de su mundo. No esperaba compañía en quería conversación. Lo que menos imaginaba era que ese viaje no le traería un peón, sino a una joven llamada Luna Rivas que con solo una mirada haría tambalear las murallas que había construido durante ecos. Pero por ahora Samuel no sabía nada de eso. Solo sabía que estaba al límite y que algo tenía que cambiar pronto o todo lo que amaba. Desaparecería bajo la arena seca del desierto. El calor del mediodía caía pesado sobre el pequeño pueblo de Santa Brígida cuando Samuel Ortega llegó en su camioneta oxidada. Había maniado 2 horas bajo el sol solo con una botella de agua y su voluntad.
El pueblo no tenía más que una plaza polvorienta, una iglesia vieja dos cantinas, y un salón de reuniones. Que hoy servía como centro de subasta para trabajadores temporales. No era un lugar alegre. Hombres y mujeres de pie alanidos contra la pared con la mirada baja, la ropa reta y alma cansada. Algunos eran jóvenes expulsados por la pobreza, otros eran ancianos que ya no podían vivir solos. Samuel entró con paso firme y sombrero en mano. Observa el lugar con una mezcla de incomodidad y necesidad. No le gustaba comprar personas en I centers patron de nadie. Para los tiempos duros hacen que el orgullo se doblega aunque no se rompa. El encargado de la subasta, un hombre rechoncho de camisa manchada y voz chilona, comenzó a presentar a los trabajadores. No podía elegir por tiempo limitado pagar alojamiento o dar comida a cambio de labor. Samuel miraba en silencio evaluando cálidamente. Ninguno le parecía adecuado. Muchos estaban demasiado flacos o débiles para el trabajo del rancho. Otros tenían hoyos vacíos sin fuego ni fuerza. Ya estaba por irse cuando el ambiente cambió. El subastador levantó la voz y anunció con tono burlón la llegada de una pieza difícil. De entre las sombras del pasillo salió una muchacha de unos 20 años con las manos atadas y la barbilla en alto. Su cabello largo y enmaragado caía como una cascada oscura sobre su espalda. Tenía la ropa sucia, los ojos encendidos y una mirada que desafiaba al mundo entero. Luna Rivas dio el subastador su nombre como si nombrara una maldición. Demasiado salvaje para servir en una casa, demasiado turca para trabajar en ciudad, demasiado indomable para convivir con hombres decentes. Nadie quiere tratar con ella para aquiesta. El silencio se apoderó del salón. Algunos rieron, otros murmuraron insultos. Luna no reaccionó. Seguió mirando al frente con los labios apretados como si esperara otro golpe. Samuel no entendía por qué, pero algo en ella lo detuvo. Esa forma de sostener la mirada sin miedo, esa postura desafiante, brillo en los ojos que parecía decir haz lo que quieras pero no me vas a romper. Algo en su interior se movió. No fue lástima, fue reconocimiento. Él había tenido esa misma mirada hacia muchos ecos. Cuando su padre le dijo que jamás lograría salvar el rancho y sin embargo ahí estaba. Samuel levantó la mano. 100 pesos dio. Un murmullo recorrió el salón. El subastador frunció el ceño. Muy poco para una trabajadora joven aunque si indomable. Nadie más ofreció nada. Era claro que nadie quería ese problema. Samuel repitió, 100, final. El hombre bufó y golpeó la mesa con la palma, vendida. Los ojos de Luna se clavaron en los de Samuel. No dio gracias, no dio nada. Lo observa como se observa a un animal salvaje con respeto pero sin confianza. Samuel tampoco habló. Solo asintió y esperó mientras le entregaban los papeles del contrato temporal. La muchacha no tenía familia ni referencias. Había sido detenida por vagancia y enviada al sistema de trabajo forzado para evitar prisión. Tenía 6 meses para trabajar o sería trasladada. Al salir al sol ambos caminaron sin hablar. Luna montó en la calle de la camioneta como si fuera un potro sin domesticar y Samuel arrancó el motor con el presentimiento de que esa decisión no sería fácil. Lo que no sabía era que acababa de invitar a su vida a una tormenta. Una tormenta que no venía a destruir sino a despertar todo lo que él creía muerto.
La primera mañana en el rancho fue como una chispa en campo seco. La tensión se notaba en el aire incluso antes de que el sol despuntara. Luna ya estaba de pie junto al corral observando a los caballos como si los conociera desde siempre Samuel. La vio desde la coquina mientras tomaba café negro sin azúcar su rutina de siempre, solo que ahora con una presencia inesperada al otro lado del vidriono. Hubo saludos y instrucciones claras, simplemente un croquet de miradas y un gesto con la cabeza. Hacia el granero donde estaban las herramientas. Samuel no era hombre de muchas palabras y Luna no era mujer de recibir orden sin cuestionares durante todo el día trabajaron separados pero en la misma tierra ella cargando lina reparando cercas. Limpiando sin pedir permiso y sin aceptar ayuda el observando a la distancia en silencio. Sorprendido por su fuerza, por su resistencia, por esa manera de enfrentarse al trabajo. Como si tuviera algo que demostrar aunque nadie se lo hubiera pedido Thomas. El viejo vaquero del rancho fue el primero en decir lo que Samuel pensaba sin querer admitirla, tin más iguales que muchos hombres dio. Mientras afilaba un cuchillo al lado del fuego no sé de dónde salió, pero esa chamaca no está aquí solo. Para sobrevivir esta aquí para ganar y eso es hasta, medida que pasaron los días el choque de voluntad se hizo más evidente. Luna no preguntaba y ni pedía permiso, se movía como si el rancho fuera suyo no con arrogancia sino con determinación. Una que Samuel no estaba acostumbrado a ver en nadie desde la muerte de su esposa la primera discusión llegó una tarde cuando Samuel la encontró en tanto domar y relampago un caballo que nadie había podido montar en ecos peligroso testarudo. Con hoyos linos de rabia y miedo Samuel se acercó y gritó que haces. Es animal te puede matar no tienes idea de lo que estás haciendo. Para Luna no se inmutalo estoy haciendo por nadie más lo hastío. Sin bailar la voz y si voy a trabajar. Aquí no voy a limpiar mierda toda mi vida el caballo resopló al sentir su energía. Luna se acercó con calma, y sin mostrar miedo susurró algo que Samuel no alcanzó a oír pero el animal bajó la cabeza por un instante como si la entendiera Samuel. Se fue sin decir palabra pero esa noche no durmió pensaban ella en su forma de moverse por el rancho en como los animales parecen. Responder no desde el miedo sino desde una especie de respeto antiguo algo que no se ensañaba en ninguna escuela algo que se traía desde la sangre. Poco a poco sin que ninguno lo dijera comenzaron a trabajar juntos en silencio a compartir la rutina a pasar largas horas arreglando cercas juntando ganado arreglando el molino de agua que lavaba meses. Rodo no hablaban mucho pero cada gesto cada mirada cada acción iba construyendo un punto invisible entre los dos veces discusión fuerte como cuando ella quiso dormir en el establo por Dio que no quería devorar nada y el grito que bajo su techo nadie dormía en el piso como animal, otras veces solo se ignoraban por días enteros, pero algo seguía creciendo algo que ninguno sabía cómo. De tener el pueblo empezó a hablar la gente decía que el ranchero se había vuelto loco. Que había traído una bruja salvaje a vivir con él, pero Tomás los calaba a todos diciendo si ustedes la vieran trabajar se calarían la boca. No es bruja, es más mujer que cualquiera de ustedes ha visto en su vida Samuel no sabía que hacer. Con todo lo que sentía por dentro, y esa mezcla de respeto, rabia, atracción, miedo, orgullo todo junto como un nudo imposible de deshacer y Luna tampoco confiaba en lo suficiente como para soltar lo que llevaba cargando tantos ecos pero ambos sabían que algo había cambiado desde el momento en que sus caminos se cruzaron lo
Q anno sabian era Q el verdadero. Desafío no estaba en domar caballos en salvar el rancho sino en aprender el uno en el otro. Las primeras lluvias del año llegaron como una bendición tardía el cielo gris. Trajo un alivio breve pero suficiente para despertar los colores apagados del campo, las ramas secas. Empezaron a vestirse de verde y el aire olía a tierra viva. Samuel Ortega sintió por primera vez en mucho tiempo que quizá todo no estaba perdida luna rivas. No dio nada, pero su forma de caminar cambió, sus pasos eran más ligeros y su mirada menos tensa. Cada día trabajaba desde antes del alba y terminaba al anochecer cubierta de polvo, pero con una energía que parecía renovarse en lugar de agotarse, y si algo resaltaba entre todas sus habilidades era su relación con los caballos. Samuel lo notó cuando Luna comenzó a pasar más tiempo cerca del potrero. Hablaba con los animales como si los conociera, les susurraba palabras que no tenían sentido para los oídos humanos, pero que calmaban incluso al más nervioso. Relampagó el caballo que había tirado a 3 domadores antes de la hora. La seguía a corta distancia como un perro fue una manana. Samuel decidió observarla sin que ella lo supiera desde detrás del viejo granero. La vio entrar al corral con un lazo en la mano y sin más que una caricia en el lomo logró que uno de los potreros nuevos aceptara la cuerda sin resistencia. No había violencia en la imposición, solo paciencia, ritmo y una extravagante compasión que parecía fluir desde ella hasta el animal y esa tarde Samuel la confrontó. Que les haces que les das? Preguntó con tono serio pero sin acusación, solo con genuina curiosidad. Luna lo miró de frente como siempre. Hago lo que me gustaría que me hicieran si tuviera miedo. Les habló con el alma, no con la voz. Samuel no respondió, solo vio la mirada. Y por primera vez en ecos sintió vergüenza, no por su trabajo ni por su vida, sino por haber olvidado que la fuerza no siempre es el camino, que a veces el corazón manda más que las riendas. Los rumores del pueblo comenzaron a cambiar algunos. Decían que Luna tenía andan otros que venía de sangre gitana o de bríos del norte, pero lo cierto es que nadie podía negar los resultados donde antes había caballos agresivos, ahora había obediencia, donde había cows ahora había calma. Thomas no tardó en decírselo al patron y esa muchacha no vino a servir, vino a enseñarnos algo, y si no abrimos los ojos lo vamos a perder esa noche. Samuel se quedó despierto más tiempo de lo habitual pensando en todo lo que había cambiado. Desde su llegada el rancho no estaba en su mejor momento, pero ya no parecía condenado. El ganado estaba más fuerte, las herramientas en su lugar, los animales más tranquilos. Y aunque él no lo dijera en voz alta, también dormía mejor desde que Luna vivía bajo su techo. Un día se organizó una feria local donde pequeños ganaderos llevaban sus animales para vender o intercambiar. Samuel pensó en levar uno de los potros nuevos y fue Luna quien se ofreció para presentarlo. Cuando subió al corral de exhibición todos la miraron con desconfianza, algunos se burlaban, otros murmuraban, pero cuando el potro obedeció cada señal, cada giro, cada pausa, como si bailara al ritmo de su jinete, el silencio se hizo total. Nadie podía creer que ese animal fuera el mismo que meses atrás había derribado a 2 hombres con solo levantar las patas. Samuel observaba desde la valla sin decir nada, pero con el pecho lleno de una mezcla de orgullo y algo más difícil de aceptar, admiración profunda y creciente por ese joven a la que todos habían descartado como salvajes. De la feria comenzaron a llegar visitantes curiosos, querían ver a la domadora, querían aprender de ella a
Contratarsa servicios, Samuel se encargó de espantar a los que solo venían por morbo, pero permitió que algunos estudiantes de equitación vinieran a observar discretamente. Luna no buscaba atención, solo trabajaba en silencio como si nada fuera diferente, pero en el fondo sabía que estaba recuperando algo que había perdido hace mucho tiempo, su dignidad esa noche, cuando regresaron de la feria. Samuel le ofreció un vaso de mezcal frente al fuego del porche. No dio gracias, ella tampoco dio salad, solo bebieron en silencio mirando hacia la oscuridad donde el rancho dormía por primera vez en ecos en paz. Las semanas pasaron con una calma engañosa. El rancho comenzaba a respirar de nuevo. Las cercas estaban firmes, el ganado sano, y los caballos no eran una amenaza sino aliados. Luna Rivas trabajaba con la misma intensidad, pero algo en ella empezaba a cambiarse. La notaba en la forma de mirar en los momentos de silencio, cuando su mirada se perdía en el horizonte, como si buscara algo o alguien más allá de lo que el campo podía ofrecer. Samuel lo notó desde hace días, no lo decía, pero lo sentía. Algo pesaba sobre ella, más allá del cansancio físico, más allá de la rutina. Él había aprendido a observar sin invadir y sabía que Luna estaba luchando con algo que no era visible. Todo comenzó a revelarse una tarde cuando un Ginny desconocido llegó al rancho cubierto de polvo con el sombrero bajo y un aire de ciudad. Mezclado con arrogancia, pidió agua para su caballo y preguntó por una mujer llamada Rivas dio que venía de parte de un patrón del norte que la buscaban por asuntos pendientes. No dio más details, pero su tono fue suficiente para que Samuel se pusiera alerta. Luna lo vio desde lejos y su rostro se endureció, no como quien se asusta sino como quien se prepara. Pero Samuel se le acercó y le preguntó si conocía al hombre. Ella asintió con la mandíbula apretada. No dio nada más y esa noche no cenó, no habló, no salió de su cuarto. Día siguiente Samuel la encontró en el establo preparando a relámpago para montar. No dio a donde iba, solo dio tengo que resolver esto antes de que me alcance. Él no intentó detenerla, pero le dio un revólver viejo que había sido de su padre. Por si lo necesitas fue todo lo que dijo. Luna se fue al amanecer y volvió 2 días después con el rostro sucio y los labios parchidos, pero con la mirada en paz. No explicó mucho, solo que había dejado claro que no pensaba esconderse más, y que si venían por ella tendrían que enfrentarse a algo más fuerte de lo que esperaban esa noche. Vio las de una fogata. Samuel finalmente se sentó frente a ella sin máscaras en silencios. Le preguntó quién era en realidad, y ella respondió sin adornos. Dijo que su padre fue líder de un pequeño grupo de campesinos que se opusieron a la compra forzada de tierras por parte de terratenientes poderosos. Dijo que lo mataron frente a ella cuando tenía solo 9 años, que su madre desapareció después y que ella pasó de pueblo en pueblo, sobreviviendo como podía. Contó como aprendió a leer por sí sola, como robaba para comer, como dormía en establos y trabajaba con caballos porque ellos eran lo único que nunca le fallaron, y como terminó siendo capturada y etiquetada como salvaje por no obedecer a ningún patrón. Inclinar la cabeza ante ningún hombre. Samuel la escuchó sin interrumpir. Su rostro serio no mostraba sorpresa, pero sus ojos decían otra cosa: respeto, tristeza, quizás también culpa por haberle juzgado sin conocer todo el peso que llevaba. Encimat no naciste para obedecer, dio al final naciste para literar, y yo fui un tonto por no verlo antes. Luna no respondió.
Solo bajo la cabeza por primera vez no como señal de sumisión sino como un gesto de alivio como si al fin alguien la viera no como un problema sino como una persona a partir de esa noche todo cambio ya no eran patrón y trabajadora. Ya no eran dos sobrevivientes forzados a convivir, eran aliados dos almas marcadas por el dolor que empezaban en contra refugio. En la compañía del otro los días siguientes, Samuel le involucró en todas las decisiones del rancho. Discusión como siempre pero ahora con respeto real, compartición tareas y también silencios, compartición recuerdos y poco a poco comenzaron a son. Confiar no solo en el trabajo sino en el corazón pero el mundo fuera del rancho no había olvidado el apellido. Rivas ne lo que representaba y mientras ellos reconstruyen su hogar las sombras del pasado se acercaban con paso firme con intenciones claras y con la fuerza de quienes no perdonan a los que desafian el poder y aunque todavía no lo sabían estaban a punto de enfrentarse no solo a esos enemigos sino a la prueba más dura de todas sostener lo que habían construido juntos frente al fuego de la venganza y la injusticia. El viento había cambiado algo en el aire avisaba que la calma no duraría mucho. Samuel lo sintió en los huesos. Los animales estaban inquietos. Los perros ladraban más de lo habitual y hasta el silencio del campo parecía más pesado luna también. Lo notaba no decía nada, pero había comenzado a dormir con las botas puestas y guardar un cuchillo bajo la almohada no por miedo sino por instinto. Aviso luego una tarde en forma de carta escrita con letras firmes y frías firmada por Don. Isaias Aguirre, un cacique de tierras vecino con fama de comprar ranchos enteros mediante amenazas y favores sucios, decía que estaba interesado en adquirir el encino que entendía la situación financiera de Samuel y que sería una lástima que algo le ocurriera a su propiedad o a quienes vivían en ella. Samuel leyó la carta una vez luego. La quemó frente a luna y no dio nada, pero sus ojos ardían con la misma furia del fuego. Ella tampoco preguntó, sabía que eso era solo el comienzo días. Después aparecieron hombres en la colina observando desde lejos sin acercarse. Armados montados con sombreros bajos y rostros cubiertos no hacían nada por su presencia. Hablaba más fuerte que cualquier amenaza escrita. Los trabajadores del rancho empezaron a inquietarse. Tomás volvió a dormir con el rifle cargado y los caballos se mantenían encerrados por seguridad de una noche mientras luna estaba revisando el establo. Escuchó un ruido seco, un chasquido de madera y fuego al salir corriendo. Veo llamas en el granero principal donde se guardaban herramientas, alimento y medicinas. Gritó por ayuda y corrió a buscar agua. Samuel ya estaba allí con una manguera vieja tratando de contener las llamas entre los dos y Tomás lograron que no se extendiera más ala, pero el daño ya estaba hecho cuando todo terminó. El humo cubría el cielo como una nube de luto. El granero estaba perdido, los bultos de alimento calcinados, el trabajo de meses reducido a cenizas. Samuel se sentó en el suelo con la cara entre las manos. Luna se arrodilló a su lado y por primera vez en todo este tiempo él le dejó estar cerca sin palabras. Sin orgullo, solo dolor compartido. No fue un accidente, dijeron los vecinos. Nadie lo dudaba. Alguien prendió es fuego para dar un mensaje y es mensaje era claro. Rinden el rancho o se los vamos a quitar por la fuerza al día. Samuel fue al pueblo a enfrentar a Isaías. Aguirre no con violencia sino con firmeza entró a su oficina sin anunciarse.
Lo miro a los hoyos y le dio que no pensaba vender que si quería la tierra tendría que pelerla, aguirre sonrió con esa sonrisa fría de los hombres, que están acostumbrados a salir con la suya y le dio tienes hasta fin de mes para cambiar. De opinión Samuel volvió al rancho con más decisión que miedo organizó patrullas nocturnas, reforzó cercas, ocultó provisions y preparó todo como si estuvieran en guerra, pero no dio una palabra de más luna. Tomó el liderazgo sin que nadie se lo pidiera, comenzó a entrenar a los jóvenes a vigilar los caminos, a planear rutas de escape y a preparar los caballos. Como si el campo fuera su campo de batalla y ella una general en tierra conocido, podemos permitir que nos quiten lo que hemos reconstruido dio una noche frente a todos este rancho no solo es tierra es hogar y vel más que cualquier municipio. Primera vez en ecos el rancho entero se unió no por salario ni por obligación sino por dignidad, por orgullo, por respeto. A Samuel y a Luna que ya no era la forastera salvaje sino el corazón nuevo del encino y esa unión era lo único que sus enemigos no esperaban, la resistencia silenciosa de gente sencilla que ya no tenía miedo de defender lo suyo porque ahora sabían que había algo que valía la pena proteger mientras la amenaza crecía en las sombras. Samuel y Luna entendían que el verdadero poder no estaba en las armas ni en el dinero sino en la fuerza que nace cuando dos personas se levantan juntas, incluso cuando todo parece perdido. El sol salió lento y sin brillo el día que Isaías Aguirre envió a sus hombres a tomar el encino. Llegaron al amanecer con armas, caballos y órdenes claras de obligar al ranchero recuperar la tierra y dar un ejemplo a todos los que se resistieron a su poder, para lo que encontraron no fue un rancho dormido ni un patrón tembloroso, fue un grupo de hombres y mujeres firmes dispuestos a pelear por lo suyo. Samuel Ortega estaba al frente con el sombrero bajo y el rifle en las manos. No era una guerrera, un hombre cansado pero con una determinación que asestaba más que cualquier bala a su lado montada sobre relámpago. Estaba Luna Rivas, la muchacha que un día fue llamada salvaje, ahora era la figura que sostenía a toda la comunidad. Con una sola mirada ella había enseñado a los caballos a correr sin miedo y a la gente a mantenerse firme sin retroceder. Cuando los hombres de Aguirre cruzaron la colina y entraron al valle, Samuel no gritó ni amenazó, solo levantó la voz lo suficiente para que se oyera: esta tierra no está en venta en abandono, si vienen a tomarla prepárense para quedarse aquí. Bajo la tensión duró segundos que parecieron eternos. Los caballos resoplaban, el viento agitaba la hierba seca. Y Luna, sin bajar la mirada, dio la orden que todos esperaban con un simple vamos y eso bastano. Fue una batalla de película, no hubo tiros en cámara lenta ni heroes invencibles. Fue lucha real con cuerpos cubiertos de polvo, animales desbocados, gritos, confusión y fuerza desesperada. Tomás cayó de un disparo en el hombro, pero logró levantarse y proteger la retaguardia. Los más jóvenes empujaban con palos y herramientas viejas, otros lanzaban piedras desde las colinas. Luna cabalgaba como si el fuego no la alcanzara, atravesaba el campo gritando instrucciones, desviando a los atacantes y guiando a los suyos con un coraje que parecía de otro tiempo. Samuel no se quedó atrás, cuidaba su flanco y el de ella, disparando con precisión sin perderla de vista ni un solo momento. Los hombres de Aguirre no esperaban resistencia organizada. Creyeron que bastaría con intimidar, pero se encontraron con una comunidad unida por el respeto, no por el miedo. Una familia hecha de tierra esfuerzo
y heridas comienstras horas detention los atacantes. Comenzaron a retroceder algunos heridos, otros desmoralizados y cuando uno de día. Ellos intento incendiar la casa principal, luna lo derribo de un lazo certero y le quito la antorcha con una destreza que dejo a todos en alientof. Entonces cuando Isaías aguirre llegó al lugar montado en un caballo negro rodeado de escoltas armado y altivo bayo, lentamente creyendo que podía dominar con su presencia, pero cuando vio a luna con la ropa rota, el rostro manchado de tierra y sangre, y los ojos más vivos que nunca, entendió que había perdido no una batalla, sino su padre sobre esa tierra. Samuel se acercó lo miró de frente, y dio largue de aquí y no regreses si vuelves. No vas a encontrar un hombre, solo vas a encontrar un pueblo entero esperándote seas. Apretó los dientes pero no dio nada, dio media vuelta, y se fuese en mirar atrás sabiendo que no podía ganar contra lo que no podía comprar. Esa noche el rancho no celebró con música ni fiesta, solo con silencio y fuego colmado alrededor del cul. Todos se sentaron a comer pan y frijoles juntos como iguales. Las heridas fueron tratadas, los caballos descansaron y el aire volvió a sentirse limpio. Samuel tomó la mano de Luna por primera vez sin palabras y ella no la soltó por primera vez en mucho tiempo. Ninguno sentía que debía defenderse de lo Troya. No eran dos sobrevivientes ni dos desconocidos luchando por lo suyo ahora, eran un solo frente. Un solo corazón rebel, dos almas que entendieron que la tierra no se hereda ni se compra, se gana con esfuerzo y se protege con amor. El anciano estaba herido pero vivo y con ellos al frente, sabía que nada ni lo volvería a amenazar sin encontrar resistencia. El sol se alzó sin nubes el día después del enfrentamiento, como si el cielo reconociera que algo había cambiado en el encino. El aire olía a humo viejo y tierra mojada, a madera quemada y a esperanza en construcción. El rancho estaba herido. Pero no vencido, sus habitantes caminaban entre ruinas con las manos sucias, para los ojos en alto y el corazón firme. Samuel Ortega despertó antes del canto de los gallos como siempre, pero por primera vez en muchos ecos no sintió que cargaba. El mundo entero sobre los hombros se levantó despacio con el cuerpo adolorido y salió al porche donde Luna Rivas ya estaba sentada bebiendo café en una taza rota con el borde astelado. Él se sentó a su lado sin decir nada y compartieron el silencio como se comparte el pan en tiempos de escasez. No hubo necesidad de discutir que harían a partir de ese momento. Ambos sabían que no podían volver a lo que eran antes. El rancho necesitaba más que reparaciones, necesitaba renacer desde sus cimientos y esta vez no sería el reflejo de un solo hombre sino el resultado del trabajo conjunto de una comunidad que había aprendido a pelar unidad. Durante los días siguientes comenzaron las tareas más duras: reconstruir el granero, levantar de nuevo las cercas, atender a los animales heridos, reorganizar el almacén y limpiar los escombros de la batalla. Tomás con el brazo enlazado daba órdenes desde una silla mientras los jóvenes trabajaban con energía nueva, ya no por sueldo ni por obligación sino por pertenencia real a un lugar que habían defendido con sus propias manos. Luna se convirtió sin querer en la nueva voz del rancho. No mandaba ni imponía, simplemente hablaba y todos la escuchaban. Su manera de resolver los problemas, de improvisar soluciones, de mantener a todos enfocados sin perder la calma el humor. Se ganó el respeto de todos, incluso de los más antiguos que al principio
La habían visto con risela Samuel por su parte aprendió a compartir. El liderazgo sin perder su identidad no hermanos hombre por ceder decisions era más sabio más completo caminaba junto a ella no delante en I detrás juntos en cada paso como dos líneas que finalmente aprendían a ir en la misma dirección una. Tardío en árbol que había resistido la quema se centran los dos con los planos del rancho en las manos. Y comenzaron a redisegar el espacio, hablaron de construir un área nueva para entrenar caballos un gallinero más grande, una sala común. Don pudieron reunirse todos hablaron de futuro sin miedo. YTQ quieres para ti. Le preguntó Samuel con voz baja después de un rato de silencio, luna lomero de riojo y dio seguir cabalgando. Mientras el mundo intenta detenerme el sonrío. Y respondió entonces este lugar. Desde momento dejaron de vivir como extranjeros compartiendo techo, comenzaron a vivir como compañeros compartiendo camino, no firmaron papeles ni hicieron promesas vacías, solo comenzaron a levantarse cada día sabiendo que el otro estaría allí no como posición sino como elección diaria, ancino volvió a florecer poco a poco llegaron nuevas personas. Buscando trabajo, buscando refugio, buscando pertenecer, y Samuel was recibiendo con una mirada clara y una regla sencilla aquí no se manda se construye Jonasel. Pueblo dejo de murmurar y comenzó a respetar los nombres de Samuel Ortega y Luna Rivas se decían ahora con otra intención no como leyenda escandalosa sino como ejemplo de resistencia, dignidad y amor sin adornos luna. Ya no era la salvaje que nadie podía controlar ahora, era la mujer que cabalgaba al frente. Sin pedir permiso y Samuel ya no era el ranchero enderezado por la perdida, ahora era el hombre que supo abrir su puerta a tiempo y hacia entre trabajo risa suder aprendizaje y tierra limpia fueron teniendo un nuevo destino no basado en el pasado sino en la voluntad de seguir andando sin rendirse porque en esa tierra espera en es rancho herido dos almas se encuentran no para domar sino para caminar lado a lado como iguales como fuego y reyes, como hombre y mujer que saben que el amor verdadero no se impone se comparte.